Hello guys, barkamu da ƙara haɗuwa a cikin wannan YouTube channel ɗin taku. A yau kwana biyu ban yi video ba, ban yi making content ba, saboda commitment. So na dawo daga break ɗin da na ɗauka, and this is the best time for us to make money together. Kamar yadda na saba kawowa a wannan channel ɗin, educational content, analysis, regularly insha Allah zan ci gaba da wannan. And yau, as you know, na fi ko in ce ina trading gold NASDAQ, amma due to abin da yake faruwa currently a Middle East, wannan conflict ɗin da ya brewing tsakanin Israel da Iran, da kuma crazy fundamental da yake faruwa tsakanin waɗannan ƙasashe. Mun sani kamar da na sha faɗa muku cewa tun a wancan lokaci, lokacin da aka fara conflict na Ukraine da Russia, da kuma lokacin da aka fara conflict na Hamas da Israel, cewa duk sanda ake da wani conflict da ya danganci manyan ƙasashe haka na duniya, investors suna juya akalar investment nasu zuwa safe asset class. Safe asset class su ne kamar gold, kamar silver. Duk sanda ake da wani major conflict a duniya kamar yakin nan dai, so manyan investors zaka ga sun fi investing akan gold. So by default zaka ga gold yana zama very bullish, farashin gold zai ke tashi, farashin silver, platinum da sauransu. So focus ɗina yana kan gold da silver and crude oil as well. Me yasa wannan karin har da crude oil? Saboda Iran ƙasa ce da take da arzikin man fetur, kuma currently wannan harin da Israel take kai mata, akwai target da za ta iya kaiwa hari zuwa ga site ɗinsu da suke adana da kuma tono shi wannan man fetur ɗin, wanda yin hakan zai iya sakawa by default farashin man fetur ya tashi a kasuwar duniya baki daya, saboda Iran tana daga cikin manyan suppliers na man fetur. And then bacin haka akwai possibility na Iran za ta iya toshe wani kafa da ake sufurin kasuwanci tsakanin Israel da sauran kasashen duniya. And daga cikin wannan mun sani dole akwai mai, akwai kuma saurayen kayan essentials da kasar Israel take trading da wasu kasashen. So wayannan dalilai yasa gold, crude oil da kuma dollar za mu mai da hankali a kansu. Amma for me, most importantly, abin da na fi mai da hankali a irin wannan situations din shine gold da kuma crude oil. So in muka kalli gold, in kun tuna wancan analysis da nayi, za ku ga bidiyo din gashi nan. Abin da muke expecting shine a zuwa ɗauki wannan high ɗin, right? A zuwa ɗauki wannan high ɗin, sannan a zuwa ɗauki all time high. Ina ta kiran all time high tun muna nan, in kun tuna, tun a watan May, inda na yi expecting price ya shigo nan mu ci gaba da buy, da yawan ku kun yi utilizing wannan opportunity ɗin, and glad to have your feedback yadda wasu suka yi making kuɗi from wannan idea ɗin. And then muka samu wannan retracement ɗin, we continue buying. We have another retracement and then back into wannan fair value gap ɗin. Kamar yadda za ku gani already na yi sharing a cikin Telegram channel ɗina. And then ina ta calling wannan all time high ɗin tun muna nan, and za mu ga price is fast approaching wannan all time high ɗin. So in ba ku manta ba, previous analysis wanda I recommend in baka kalla ba za ka iya zuwa ka kalle shi. Na yi mentioning previous 20 days high wanda yanzu an riga an dauke shi, we are approaching previous 40 days high, wannan all time high din kenan. So wannan shine abin da muke expecting price ya zo ya dauki wannan, that is $3,500 per ounce. And ba ina exaggerating ba, amma kamar yadda na faɗa a wancan previous analysis na, cewa muna expecting price ya zo up to 4,000 per ounce on gold. Wato an dauki $3,500 price ya ci gaba da tashi. Now in muka kalli kasuwan from weekly, za mu ga the price is looking very very bullish. Kasuwan ta yi accumulating for a while a weekly chart kenan,
inda wancan karin da ne analysis a previous lecture na ce idan kana buƙatan ka ga actual clean bias shine muga an zo an ɗauki wannan high din, za mu ga this is a bit of accumulation, an zo an ɗauki low accumulation inda aka samar a nan, an ɗauki consolidation low, and this is the manipulation, an ci gaba da buy. This is retracement back into this fair value gap da kuma wannan order block ɗin. So an ɗauki wannan high ɗin, and then the next target shine muna expecting a zo a ɗauki wannan. Now za mu ga for this coming week muna da wannan level in this low, high, low. So anan za mu ga muna da mitigation block, and we have wannan fair value gap ɗin. But I will not be expecting direct drop into wannan fair value gap ɗin. Why? Because unlike previous hari da aka samu tsakanin waɗannan ƙasashen na Middle East, mun sani mostly sun fiye kai hari a weekend. Wannan karin sun kai hari ranar Friday. So abin da muke expecting, even though an kai hari ranar Friday, muna expecting gap. In ka duba anytime ake da wani major conflict, major fundamental, za ka ga Sunday ana buɗewa da gap. So ina expecting gap. And wannan gap din da nake expecting, ina expecting din shi ya buɗe and price is trading below Friday's high, previous week high kenan. Sannan we can expect to see that retracement and then look for buy. But in such a volatile situation, ba lalle mu ga deeper retracement din da za a shigo cikin nan ba. So you need to be very, very careful. Karka missing setup kuma karka shiga early. So shi yasa wasu a irin wannan condition din, maybe the next trading day bacin lokacin da aka samu irin wannan harara, za ka ga suna tsayawa away from the market. Wasu kuma they take advantage of trading the gap, ko kuma they take the risks, maybe lower their risks, or in suka ga setup din su ya faru, they just take the trade. So for me, I'm expecting a gap open, but my main target draw on liquidity shine wannan $3,500 for us, shine inda za ku yi paying attention. This retracement can happen and it can be a breakaway gap. We can see za mu iya ganin wani up candle wanda ya approaching wannan level ɗin. But I'm expecting gap. I take in previous week high and then I approaching wannan. So za mu yi observing mu ga me kasuwan ta samar, mun san kasuwan sarki ce, and then we engage based on abin da kasuwan ta samar. So wannan muna da NASDAQ, in ba ku manta ba, inda na yi calling price na NASDAQ tin a nan watan April, and ba wannan ba shine na farko ba. All the time akwai analysis za ku iya referencing ba ku je ku kalla, and target din shine all time high, and still za mu ga previous analysis da na yi sharing a wannan channel din, za mu ga price yana ta reacting akan levels namu, yana approaching wannan all time high. And then recently, last week, za mu ga muna da sloppy delivery, but it's still very valid. Sloppy delivery, the price action was somehow messy, but za mu ga this was Monday, Tuesday, Wednesday, and you form me high of the week. Thursday and Friday, Friday, ta yi form me low of the week. So now what I'm expecting, at least NASDAQ, is inda volume ya shigo kasuwan, at least Monday I'm expecting to see some volume. In muka ga volume ya shigo kasuwan, muka ga at least the next candle breaking away from this low or this high, at least then we can start to engage. But wannan order block din ina expecting ga at least drop ya an dawo cikin wannan order block din, kana daga bisani a ci gaba da buy. So let's take a look at 4 hour ko za mu samu wani abu based on the 4-hour price action. The 4-hour price action is still very, very unclear to me personally. So I will stick to the daily. On daily, discretionary, idan ina son in engage in NASDAQ, so I would rather wait to see market taking wannan low din, reacting on this order block, then zan ci gaba da buy. Meaning, this is what I will expect to see the market taking wannan low din, taking that high, and then when market take this low, respect this order block, and then I'll continue buying. So I'll stay sideline on Monday, zan tsaya gefe in ga menene abin da price yayi. Wannan shine abin da nake da shi akan NASDAQ. And on silver, analysis din da na sharing in ba ku manta ba,
Telegram channel ɗina da kuma previous analysis. This is all-time high na silver, an ɗauki all-time high breakaway gap, and then an zo an ɗauki wannan buy side liquidity ɗin. And for this week, za mu ga on Thursday shine aka yi forming mana law of the week, and price ya shigo cikin wannan fair value gap ɗin da ke daily after taking all-time high. So za mu ga if you study the two price action tsakanin gold and silver, za ka silver ce take leading. So silver tana leading, therefore wannan zai zama it will remain as breakaway gap, meaning price ba zai ƙara dawowa cikin ta ba. And then nan fair value gap ɗin kamar yadda za mu ga reaction ɗin, you need to study yadda price ya reacting a cikin key level naka, high time frame key level. Like wannan fair value gap ɗin in muka ga yadda price ya shiga ya fita, za mu ga price ya fita da week. So now this is your new all-time high. Muna expecting price to be taking wannan high in next week. And then next target should be big figure. Wanne ne big figure? Kamar ana muna da 3,800. Muna da 38 a silver. So this is your big figure. This is going to be my next target. Yanzu muna 36, za mu yi targeting 37, 36.8. Za mu yi targeting 37. That is around all-time high. Then za mu yi targeting nan big figure in come next week kenan, ko kuma in ce come wa'annan satuttukan da za mu shiga. So we have this big figure a silver. So price ya riga ya shiga cikin nan wannan high time frame key level. Muna expecting a ci gaba da buy. And on 4-hour time frame, za mu ga we have a little bit of accumulation. The market consolidated. Za mu ga one more time price ya dawo cikin wannan mitigated 4-hour fair value gap ɗin. And then mun samu wannan consolidation ɗin. So actually abin da za mu mai da hankali shine mu ga structure. A 4-hour, the market is a bit consolidating. In muka koma 1-hour time frame, za ka ga it is consolidating. So muna son mu ga break away from this consolidation, this current consolidation. Muna son mu ga inda price ya breaking away from this current consolidation. If possible, in muka ga price ya yi haka, it will make it more better. Mu ga price ya yi taking wannan sell side ɗin, and then we wait for break of structure kafin mu ci gaba da engaging. So these are very, very important aspects. Ko da kana da bias, you need confluences before engaging. It's very, very important. So the target kar mu manta is all-time high, and then 38 big figure, a silver kenan. And on BTC, actually, I don't have bias. Bani da bias at BTC. I don't have a bias for now, and it's okay. In baka da bias is okay. It's not always all the time da ya kamata a ce kana da bias dama. So muka kalli crude oil. This is crude oil. Even though the contract is lagging, but let's use this. Wannan crude oil ne za mu ga weekly, daily time frame. Idan muka kalli Friday, za mu ga Friday was really, really aggressive. This was the same day da Israel ta kai wa Iran attack. 13 ga watan 12 ga watan June, 13 ga watan June, right? The same day da Israel ta kai wa Iran attack, and za mu ga aggressiveness na candle ɗin. And then muka kalli structure din, za mu ga the structure is already established as bullish structure. Price ya fara taking wannan high din, and taking wannan high din, this high and taking this, and ƙara taking wannan high din. And then when we see where price is coming from, muna da wannan volume imbalancing, and then you can see it. And then this high was taken already. So the next target da nake da shi a crude oil is 80. I'm expecting 80, and then I'm expecting 90, big figure, and then I'm expecting 95. And we don't know how long the war will take, but for this week, abunda muke expecting shine mu ga price ya approaching wannan 80 buy side liquidity din nan, wannan high din kenan. So bullish as well on crude oil. And then let's scan lower time frame, mu ga ko za mu samu entry. We already have an established gap ranar Friday when the attack happened. We have this established gap. So we shall see next week. Maybe we can trade the gap, ko kuma mu jira mu ga Monday
abunda Monday ya faru, we can engage Monday or Tuesday depending on me kasuwan ya baka, and then we can engage the market. So wannan shine analysis dina, forecast dina, abunda nake expecting ya faru. And all the time make sure kana following channel ita ta Telegram, channel din Nasara Academy, the only channel da zaka samu analysis and signal as well. Ko in ce, chart setup as well for free. You can subscribe to this channel. Zaka yi join, wannan ita kaɗai ce channel dina. Zaka ga ba ma investment, ba ma amsa kuɗin mutane. Akwai scam channel out there, just make sure ba su kai joining, but this is the only channel zaka gani da nake da ita a Telegram. And then sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Duk wanda yake da tambaya, henceforth ka yi tambaya a cikin comment section. Insha Allah, duk tambayinka I will try as much as possible in baka amsa for free, ko da kai ba student ina bane, amma a YouTube, inda kai tambaya a YouTube, definitely zan baka amsa. And make sure you like, sannan ka tabbata ka yi subscribing, so that YouTube channel din ita ma za ta growing. And the more we grow, the better for you, the better for me, the better for the trading community. So sai mun haɗu next